Hello everyone, welcome to our channel RaHaz tutorial. Already I have explained the chapter A Pocketful of Sympathy. আমি Pocketful of Sympathy চ্যাপ্টারটা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি বেঙ্গলিতে। যদি কেউ না দেখে থাকো প্লিজ আমার চ্যানেলে চলে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো। আজকে আমরা কোশ্চেন আনসারগুলো করব। লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ B1। ওকে, এখান থেকে স্টার্ট করছি। According to the speaker, what can a pocketful of sympathy help with? Name any two. Answer. A pocketful of sympathy can help stop tears, lessen the pain and remove sadness in the heart. তোমরা নোট ডাউন করে নাও। How is sympathy wonderful? Second question B2. How is sympathy wonderful? Answer. Sympathy is wonderful because it can take away the sting of the scratch and the pain from a bruise. আমি আবার রিপিট করছি, sympathy is wonderful because it can take away the sting of the scratch and the pain from a bruise. Now C1. Why does the speaker compare sympathy with plaster? How are the two similar? Why does the speaker compare sympathy with plaster? How are the two similar? Answer. Sympathy is like a plaster because sympathy is like a plaster because it takes away the pain and heals like plaster does. It takes away the pain and heals like plaster does. Why does the speaker compare sympathy with plaster? How are the two similar? Sympathy is like a plaster because it takes away the pain and heal like plaster does. Now C2. How do you leave behind more sympathy when you show sympathy to someone? How do you leave behind more sympathy when you show sympathy to someone? Sympathy shown to others helps us. Answer. Sympathy shown to others helps us win their hearts and also makes them feel the same way for us. তোমরা নোট ডাউন করে নাও, আর ভিডিওটা তোমরা ডাউনলোডও করতে পারো। যাদের আমার ভিডিও ভালো লাগছে বা ভালো লাগে তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর প্লিজ বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। ওকে, টেক কেয়ার, বাই।